Edison International Model School, 11th grade, 17/11/2020, قاسم شطناوي. Today the object is to answer the comprehension questions number 4, student book on page 35. Now before we start to answer the questions, let's look at the text and mention about an important points. First of all, this text told us about the dressage, what is it, and describe the event that he said that the event of the dressage is let's say they have music to begin and the chords played and start routines, while and they said about broken records, and they describes the team of Vilgro and Charlotte, that they are unstoppable team. Then the text told us something about Charlotte, which came from a humble background. قلنا humble معناها متواضع. It means they aren't very rich. And they said about her born in a town near London, and when she began her passions of riding horses, then about her school courses on let's say about riding horses and about horses. Then they said about her work with a famous horseman Hester, and the relationship between Charlotte and Velgro, which is a horse. Then they said about Charlotte when she made a successful development, she didn't stop and she didn't license. Now they said about her life when she wants to relax. She goes to the countryside and spend as much time as she could with her family. Then they said about her family and friends, and Charlotte now is a star in the world. Let's go to the comprehension questions. Now on page 35, read and listen to the text again and answer the questions. Number 1, what is special about the horse and rider's performance in the event described in the first paragraph? Now I will help you by writing the answer on the board. Now exercise number 1, they اللي هي refers to Charlotte and Velgro. They stand perfectly. Yes, perfectly to start. And I think you can see it on line 6. Yes. And number two, what is meant by the words humble background? Explain with reference to paragraph 3. Now the writer said in the last of paragraph 2, and she comes from a humble background. Now what do we mean by humble background? قلنا بيئة متواضعة. It means
uh, her family didn't have a lot of money. A lot of money. Yes. A lot of money, it means rich. A lot of money means it means she didn't come أو her family isn't a rich family. طبعا يا شباب احنا بالنسبة لنا عندنا يعني بالأردن بنفكر إنه الإنسان يلي دخله مثلا 1000 دينار أو 1500 دينار أو 2000 دينار بنفكر إنه ريتش مان. طبعا لا. وحتى اللي يعني في عندنا ناس بيمتلك بيت بكلفه 100,000 150,000 يعني وسيارته حقها 30 40,000 وعنده كل وسائل الترفيه بالبيت وبنفكر انه هذا هي از فيري ريتش. صحيح عالميا ليس ريتش. بنقدر نقول هي از اوكي ماشي اموره مش مديون وعايش مبحبح شوي بس مش ريتش. الريتش يمتلك يعني مو بس ملايين مليارات. يعني تخيل ان الان بيل جيتس تاع الكمبيوترات هذا اللي انا لما نقول عنه هيز ريتش مان يمتلك اكثر من 90 مليار. اكثر من 90 مليار. يعني احنا عايشين بالاردن المديونية اللي على الاردن 30 مليار ولدوا كيف وضعنا الاقتصادي تعبان كثير لانه مديونين 30 مليار. طب هو يمتلك اكثر من 90 مليار. واحد شخص واحد. طب هذا لو اجى ابنه وقال له يابا انا شطبت لك السيارة ضربت السيارة واللي شاطبها حقها مثلا 50,000 دولار. زي احنا الان لما انه يعني واحنا نشرب قهوة تنقط نقطة من فنجان القهوة ما بتشكلهوش يعني بتاخذش جزء بسيط. هذه البنت اللي هي شارلوت comes from ها from comes from a humble background. It means her family أنا كاتب هي her sorry her family didn't have a lot of money but they are okay. Number 3, how did Charlotte meet her horse Vilgro? كيف هي التقت بفيلجرو؟ Explain in your own words. بدي كلماتك الخاصة فيك. أنا لو بدي أكتب كلماتي الخاصة فيي بكتب she met Velcro كيف when she worked with Hester when she worked with Hester in a stable أو خلاص. هستر اللي هو المالك تبع فيلجرو the owner of فيلجرو وصفوه هذا هستر وصفوه وين في أي سطر؟ وصفوه on line 32 on line 32 كتب لنا Charlotte has been working at the stables of a famous horseman كارل هستر. إذا هذا الرجال كارل هستر is a famous horseman قلنا يعني رجل بتاع خيول يعني في ناس ممتهنين تربات الخيول. حكيت لكم امبارح كمهنة وبتلاقي عنده اسطبلات وعنده 20 30 راس حاطن هذولا للمراهنات للسباقات وفي منهم طبعا ناس بيكسبوا كثير. الحصان يا شباب احنا بيوتنا منقدرش نربي حصان لانه مكلف. ما تفكر يعني انك تحط له شوية تبن شوية شعير خلاص لا. هذا بده طبيب خاص
بده سايس خاص، وبده علاجات، وبده اكل خاص، وبده تدريبات خاصة، وبده يعني مكلف جدا. يعني ما تفكرش انه الحصان بكلف 20 30 دينار بالشهر خاص، لا بده مئات، مئات ومئات كثير. يعني بدك سايس اقل من 300 400 مش راح يقبل، وبدك طبيب بيطري، وبدك علاجات، وبدك وقاية، وبدك اسطبل، وبدك اكل خاص. هذول الاشخاص بتلاقيهم بيشتروا الحصان مثلا ب10,000 دينار، وبحطوا له الخدمات كلياتها، وبرهنوا على انه هذا الحصان ممكن يفوز بسباق. اذا فاز بسباق رأسا اللي حقه 10,000 سهل جدا انه ينباع 100,000. وهناك في اوروبا بيعتنوا لهم معايير. 4 بقول name 2 things that Charlotte does to relax. شلون يعني شارلوت شو اللي بتعمله وتعملها to feel relaxed؟ انا بدي احكي go she went to the country side. تروح على منطقة الأرياف، تروح على منطقة الأرياف. and spent كمان spent a lot of time at home. طبعا ايش كلية to relax. اذا هي بتروح على منطقة الأرياف، بتقضي وقت طويل جدا في حتى انها تحصل على ريلاكس. 5 why do you think Charlotte and her horse are such a successful team؟ ليه هم صاروا يعني تيم كثير ناجح؟ because she trained it perfectly. it بتعود على الهورس perfectly and they طبعا شارلوت زائد فيلبرو. they knew each other إذا هي بتدربه بشكل كويس كثير، واثنين صاروا يعرفوا بعض. يا هل ترى هل الحيوان يألف الإنسان بحيث أنه يصير يرد عليه؟ نعم، هذا الحكي صحيح وكثير منا جربه. Number 6 does the story inspire you to take up a hobby or try harder to at something you are passionate about? Why not? Yes. أنا بالنسبة لي yes and work hard work. Yes, hard working give or gives successful results. أنا هيك برأيي بقول yes hard working gives successful results. الآن أي شاب فيكم عنده أي هواية أي رغبة في عمل أي شيء، ما عليه إلا غير يشتغل بجد. الشغل بجد دائما بينطي نتائج ناجحة دائما. يعني بكل الأعمال، بدك تكون لاعب، بدك تكون قارئ، بدك تجيب معدل عالي، بدك تشتغل بليط قصير، أي مهنة كانت do it as hard working, then it gives you successful results. Thank you, and inshallah I will see you next time.